once again to share Scenic Trips. In November 2018, join us for a Thanksgiving weekend as we explore the Olympic Peninsula. Rialto Beach. We left early for Rialto Beach, hoping to be there while some low tide remained in the morning. Rialto Beach is right next to the coastal forest through which the scenic Pacific Northwest Trail runs. To its south is the Quileute Indian Reservation and Lala. The beach is made of round pebbles and drift logs as it's constantly pounded by waves. 1.5 miles to its north is the Hole in the Wall, which is a huge sea stack through which waves have cut a hole.
লাইভের নামে এই রাস্তাগুলো, এই গাছগুলো দেখুন কেটে গেছে রাস্তার উপরে। বিচে গিয়ে মিট করে তিনটে রিভার মতো দেখা যাচ্ছে তিন দিক দিয়ে, থ্রি রিভার্স বলে না। Left to stay on Moira Road, then you will arrive at your destination. Reservation. Entry. Daily parking. Daily parking, depending on wherever you are. Yeah, from the parking. It's cool. এখানে ওয়েভস হবে, সেই আমাদের লোকাল ট্যুর। হ্যাঁ, বিচ দিয়ে বেরিয়ে যায়। চল ওই দিকে যেতে হবে।
The tide was rising and the weather turned dull, and as we had already seen the Quileute Beach and the Ruby Beach, we turned back halfway to the hole in the wall and returned to Forks. By the time we reached Military Inn, it was past breakfast time, so we fixed our own meal and got ready for the day. Kalawa River. City of Forks welcomes you. Population 3,500. Taco, 76 কত price regular? 359. I'm regular 359. 359 দেখো সবগুলো দেখে করে আসবে। খুব সুন্দর জায়গা, ছোট্ট ছোট্ট। Season's In greetings. a quarter mile, turn left onto East Division Street. Mobile. Shell 358. 359 Zodiac যেটা 357 নোবেল। ওদের মধ্যে কার্টেল আছে। Chinese restaurant. এরপরটাতে লেফট Turn হ্যান্ড left সিগন্যাল। onto East Division Street. হ্যাঁ, এটা ইস্ট ডিভিশন স্ট্রিট। মেইন স্ট্রিট ফক। Chinook Pharmacy. In a quarter mile, your destination will be on the right. Stop. তখন আমি ডায়াবেটিস ছিল না, তখন স্টপ মানে ও স্টপ মানে আর Dead নেবো না stop. মানে Dead zero। stop. Actually, it should be a dead stop. এই যে উপরে পাহাড়গুলো দেখ, এসে গেছে আমাদের। কি সুন্দর মিলিটারি হাউস। এটা হচ্ছে ফক সিটি হল। মিলিটারি ইন। Your destination is on the right. এখানেই রেখে দেবো, কষ্ট করে ভেতরে ঢুকাবি। আচ্ছা ঠিক আছে, ঢুকি। এই দুটো মাঝখানে
After checking out, we filled gas in Forks and then started for Hungry Bear Cafe in Beaver on the way to Duc Hot Springs Resort. We knew the Duc Hot Springs Resort was closed this time of year, but it was almost on our way to Lake Crescent, so we decided to stop and take a look nevertheless.
ফায়ারউড এমনি এগস পাওয়া যায়। ওখানে একই ফান্ডা আছে, তুমি তুলে নাও, পয়সা দিয়ে দাও। ফার্ম আছে। হ্যাঁ, রাস্তার সামনে রেখে দেয়, তুমি যখন পাস করছো নিয়ে নাও। ওই উপরে একটু স্নো দেখা যাচ্ছে নাকি রে, পাহাড়টার উপরে সাদা সাদা দেখা যাচ্ছে। তাই হবে, আর কি হবে, সাদা কি হবে? ওটা চেক করে মাউন্ট অলিম্পাস এখন অব্দি আমরা দেখতে পাইনি। হারিকেন নিশ্চয়ই তো পারবোই। রোদগুলো আরো চকচক করে। The Duc Hot Springs Resort was built in 1912 by Michael Earles, a timber baron who credited its warm mineral water for curing his serious illness. He built a 165-room hotel and a 100-bed sanatorium, and even a road from Lake Crescent to the resort. It took 6 hours by steamship from Seattle to Port Angeles, then by a Stanley steam car to the east shore of Lake Crescent, to another steamboat to Fairholme on the west shore, and finally yet again another Stanley steam car to the resort itself. This is Lake Crescent. On the western shore here is Fairholme. The I-101 goes on the southern shore of Lake Crescent. Somewhere here is where the Lake Crescent Lodge is. We took I-101 and came down Duc Road, and here is where the Duc Hot Springs Resort is. If you go further down, you can go to the Duc Falls. After seeing the Duc Hot Springs Resort, we came back up Duc Road
to the Salmon Cascades overlook here before we return to 101 and then came to the Lake Crescent Lodge. এইগুলো উপর দিকে দেখ, নিচেতে সব স্নো আছে, দেখ উপরে যে কটা ফল আছে না, খুব সুন্দর লাগছে। এটা সামারে শুধু। We return to stop at the Salmon Cascades overlook. Salmon are anadromous fish. They spend most of life in sea and return to fresh water to spawn. A catadromous fish does its opposite, living in fresh water and enters sea water to spawn. Chinook and coho salmon follow a 2-year life cycle. They swim down the Duc River with logs into the Pacific to return upstream after 2 years, guided by smell, to the same pools where they were born. There they spawn eggs after digging gravel nests on its banks and die from exhaustion. The carcasses provide minerals for the forest. জাম্প করে ফেলে ওরা, ছোট বয়সে নেমে চলে যায়। 2 বছর পরে যখন ব্যাক করে তখন উনি জাম্প করে করে আবার এখান থেকে বর্ন হয়েছিল, ওইখানে ফিরে ওখানে গিয়ে ডিম দেবে। হ্যাঁ, জুলাই থেকে বললো 2 মাস। জল আসছে, ওইখানে আমরা দেখলাম ক্যাসকেডে গেল। We then left for Lake Crescent. Lake Crescent is a glacially carved lake. When the ice sheet retreated, it left behind steep valleys almost 600 feet deep. The lake waters have little nitrogen, and therefore, without the phytoplankton, the waters remain clear and visible up to 60 feet depth. The clarity and the reflected light gives Lake Crescent its stunning azure color. We want
স্টার্ট হলো এই কর্নার, এবার যেতেই থাকবে ক্রেসেন্ট শেপ হবে ক্রেসেন্ট শেপ। অ্যাকচুয়ালি দুটো লেক ছিল, সেটা আবার একটা ল্যান্ডস্লাইডে মানে একটা ছিল, দুটো হয়ে একটা লেক ক্রেসেন্ট, আর ওদিকে আরেকটা কি হলো। Yeah, still looks right. এই যে ওইদিকে প্রাইভেট লজিং আছে ওই পার্টে। বোট হাউস মতো আছে, বোট হাউস জাস্ট সাইডে। লেকের সামনে কোথায় আছে গাড়ি কেটে লেক ভাল লাগে লেক ভিউ। ওদের ওই ওয়েস্ট ল্যাফিয়েটে ওই যে নদীটা ছিল কি নাম, যেটা শিকাগো থেকে আসে, ওয়াবসে তো এমনি বাড়ি ছিল। আর মাঝে মাঝে আবার ফ্ল্যাশ ফ্লাডের ওয়ার্নিং নেমে দেখতাম আসলে। ওয়াবস রোডটা সারফেসটা দারুণ। বাড়ি আছে অনেক প্রাইভেট হাউসিং আছে অনেক। পয়সা আছে কিনে রেখেছে আসে। ভাড়া দেয় অনেকে, তুমি যদি চাও ওদের থেকে ভাড়া নিয়ে নেবে। এদিন নার্ভি বেশ করছে, পাহাড়টা দেখা যাচ্ছে, এটা দেখা যাচ্ছে। তারপরে এক্সপ্লোর এখনো 4.5 miles সাইড দিয়ে যেতে থাকি। লেকটা অতই বড় বিশাল লেকের চেনা ঢুকলে মানে কি পার্থক্য গুড কোয়েশ্চেন, লেকগুলো দেখবে গুড কোয়েশ্চেন। গাড়িটা যাক। Head northeast on US 101 East. এই Turn right onto Lake Crescent Road, then turn left to stay on Lake Crescent Road. Turn left to stay on Lake Crescent Road. লেফটে যাও, স্টপ। এইদিকে মেরিনিয়াল ফলস, ওটা এইদিকে। Head north. মোমেন্টস ইন টাইম ট্রেন, ওটা যাবো, আর ওইদিকে যেটা আছে ওইটা 1,000 feet, slight right. লাইক Slight right. ডান দিক সামনে যেটা যাচ্ছে। সিঙ্গাপুর ওরকমই সোজা হচ্ছে লজ, বাদিকে হচ্ছে রুমস, আর এখানে হচ্ছে ট্রেল হেড। সোজা যা, লজটা সামনে। এই কি সুন্দর।
আমরা এখানটা একটু ঘুরে আগে ছবি দেখে নিই, ডে লাইট থাকতে থাকতে, বুঝেছিস? তারপরে আমরা ট্রেনে I'm sure somewhere ऐसे किसी पाका जहाँ पे who knows everything's possible इधर में डाइविंग है तो फोकस This is the southern shore of Lake Crescent. We came via the I-101 and then entered into the Lake Crescent area before we parked here. This here is where the Lake Crescent Lodge is, and this here is where the Roosevelt cabins are where we stayed. After we parked, we walked by the shore and did the moment in time loop trail here. Which is a half-mile loop, and then after we had done the loop, we took a 1-mile trail to the Merrimere Falls. We returned back from Merrimere Falls back by the Moments in Time trail to the car park and on to the Lake Crescent Lodge where we checked in. সেই আমাদের ফায়ার ট্রি। Malmö.
Moments of time. এটা কনফিউজিং কি কোন দিকটা যেতে হবে ম্যারিমারটা এইদিকে বলে আমরা ওখান থেকে সোজা হাঁটতে হাঁটতে ম্যারিমার পৌঁছে যাবে আমাদের উইন্ডি মেয়ার মনে আছে দার্জিলিং উইন্ডা মেয়ার টাইম পাস এই দেখে বার্ড থেকে কেমনি বেরিয়েছে গাছ আবার ব্রাঞ্চেস লেক ক্রেসেন্ট এদিকে ওটা তো শর্টকাট হ্যাঁ সোজা চলে যাবি এদিক দিয়ে যাবি না ম্যারিমার সোজা স্টম্পিং বা দিবে এই যে আওয়াজ আসছে স্ট্রিমের তেল অমনি হওয়া কথা এটা কিছুই না এটা ভিউইং স্পট নদী ভিউইং স্পট রিভার ভিউ পয়েন্ট হ্যাঁ আজকে বৃষ্টি বৃষ্টি নেই তো অনেক বেটার ক্লাইমটা এখন আগে আসার সময় ইজিয়ার মেরি মিয়ার ফলস চলো ফলসটা কি মাথা উপরে আমি তো ফলস আছে নিচে এখানে বসে আছি তো ফলস লুকটাই দিয়ে আমরা এদিকে যাবো এদিকে ওটা শুধু ফলসে যাবে এটা ফলস লুপ দেন কাম আউট Sure. Maybe you can Maybe you can come back that way. বাচ্চা যাচ্ছিলাম সামনে হ্যাঁ অনেক দম এরপরে ব্যাটারি ডাউন হয়ে যাবে খুশি আস্তে আস্তে আপনার হচ্ছে জাং ফলসটা মনে আছে We returned to Lake Crescent Lodge. It was called Singer's Tavern when President Franklin D. Roosevelt visited in 1937 and discussed the creation of Olympic National Park.
He stayed at one of the cabins which is now demolished, but we got to stay in cabins that were named for him. The Roosevelt fireplace cabins have spectacular lake view and is listed in the National Registry of Historical Places. For dinner, we walked over to the dining hall, from which we had reservations. We ordered the local wild salmon and a Northwest seafood chowder. The chowder was the best I have ever tasted. Before we end, here are some recommendations. You must stay in one of the Roosevelt cabins. Do bring along a box of matches and a block of starter to get the fireplace going. Making reservations in advance is well advised as it gets packed at dinner time. And you must definitely order the Northwest seafood chowder. Thanks for watching. We'd like to acknowledge the US National Park Services and Forest Services for maps and trail maps, Google Map navigation,